think about maybe the best identification that we can have is Hezbollah, that we are part of the party of Allah. I'm not talking about an organization. I'm talking about the role, the mission that the Prophet Muhammad ﷺ demonstrated to us, to all of us, to all times, no matter where we are, the role that we are to play in whatever society that we're living in. And this is a weighty responsibility. And to give the call to Islam for people in this country who, some of them out of ignorance, hate Islam. They don't know why. They're just being fed something. They hate Muslims. I don't want to be around you people, you women walking around. These men are forcing you to wear that scarf on your head. I was asked about this one time. I was talking at a college in the Winston-Salem area. And my wife would accompany me a lot of different... We need to focus is our connection with Allah subhanahu wa ta'ala and our family's connection with Allah subhanahu wa ta'ala. And in order for this, just look at the discussions we have. Let's be practical. When I go to office, my colleagues who are non-Muslim, they all talk about different things. Velicham എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ ഗ്രൂപ്പാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷേ ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ റിസൾട്ടും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 10 വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ഇമ്പാക്റ്റ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് മുഖവാസികളൊക്കെ ചെയ്തതുപോലെയുള്ള ഇപ്പോൾ ചെറുതെന്ന് തോന്നുകയും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ വലിയ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളായി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മാറും. നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നേരത്തെ മൻസൂർ സാഹിബിനെ സൂചിപ്പിച്ചു, മക്കളേക്കിനെ ഒരു വിശ്വാസ സമൂഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ലോക്കൽ മസ്ജിദുമായി Chief Editor-in-Chief Sister Jasila. She will be handing over a copy to Brother Mansoor. Meanwhile, in addition, I would also like to invite the Technical Review Board, Sister Aisha Nacholi, Dr. Hanan, Sister Tasni. I would also like to acknowledge the role of Dr. Zarin, who's in Egypt right now. She played a valuable role. At the same time, Sister Mirfa, who is in India, also played a valuable role and contributed in making of our magazine. So may I ask all those who I call names to come on the stage? Yeah. And a round of applause, please. So Aisha, Dr. Hanan, Sister Nancy. I would also like to thank, there's a lot, like I said, a lot of members were involved in making of this magazine. At the same time, the contributors too. I would also like to invite Sister Rehana, Brother Salim, Brother Aziz. Yeah, I wish there was more play. What a beautiful feeling that when you walk inshallah to Jannah and the Prophet, you see the Prophet and he says, "You are my brother." Ya subhanallah. And when I heard that my brothers, that you brothers and sisters came from everywhere in the country, I said, "Oh my God, what a bliss." It's a blessing. You came to visit your brothers here in Greensboro. You traveled 13, 14 hours. Subhanallah. There's a man who went to visit his brother from one village to another. And in his way, the Prophet and Allah subhanahu wa ta'ala sent him an angel in the shape of a man. And that man, he asked him, "Where are you heading?" I said, "I'm heading to see my brother." He said, "Are you going there for a benefit? Does he owe you something?"
You want something from him? Are you going to ask him for a favor? Is he a rich man? Is he powerful? He said, no. I came to visit him for the sake of Allah because I love him in the sake of Allah. And imagine that my brothers that who came from everywhere, from Canada, from California, from Chicago, from New Jersey, from New York, from Michigan. I'm sure that the angel was around you asking you the same question, even though you did not see him. And he asked you that. You came to visit brothers here because you love your brothers and sisters here. But look what's the answer of the man. He said, no, I came to visit him for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, because I love him in Allah. And I see that the love between all my brothers here who came from all over to visit their brothers in Greensboro or the tried area. What the angel said to the man. 2 years back, curfew ഉണ്ടായിരുന്നു, യാസീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ചിലപ്പോൾ ചെറുതിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യും, ചിലപ്പോൾ വലുതിലേക്കായിട്ട് പോവാം. ഒരു 2,000 3,000 എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ഡീപ്പായിട്ട് അങ്ങനെ വിശദീകരിച്ച് പോയി. പിന്നെ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ആനുകാലികങ്ങളിൽ വന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തുള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ. ഹൽക്ക 1-ന്റെ ടൈമിങ് വെഡ്നസ്ഡേ 8:45 to 9:15 PM. അതിന്റെ ആദ്യമാണ് സലീം ഭായ്. നമ്മൾ
ഫോട്ടോ വെളിച്ചത്തിന്റെ സെയില് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സെയില് നടക്കുന്ന കിട്ടുന്ന ഓരോ പൈസയും പിന്നെ എന്താ പറയുക വെളിച്ചത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പൊ ഇതില് ഒരു റീസണബിൾ പ്രൈസ് നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇതൊന്നും വാങ്ങാം, അത് ഡൊണേഷനായിട്ട് സ്വീകരിക്കും. അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സെയിലിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പല സ്ഥലത്താണുള്ളത്. വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വരിക, സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുക. ഒരു മത്സരമാണ് ഇവിടെ ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നത്. വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. ആ ബാക്കിലുള്ള രണ്ടാൾ കളിച്ചിട്ടില്ലേ? സമ്മാനം ക്യാപ്റ്റൻ സ്വീകരിക്കണം. സമ്മാനം ഇപ്പൊ ക്യാപ്റ്റൻ കണ്ടോ? ഒരു ഫോട്ടോ ഒരു ഫോട്ടോ. لمن تعدى لما